Hi, in this class, just we are going to solve the problem based on the concept of reflexive, symmetric and transitive. So last class we reflexive, symmetric, transitive definitions எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டெக்ஸ்ட் புக்ல உள்ள NCERT problems பார்க்க போறோம். So now I am going to solve two problems. This is your textbook example 4. So in the question, show that the relation R in the set 1 to 3. So first in the question என்ன important அப்படினா set 1 to 3. So A is equal to 1 comma 2 comma 3. Next in the question they are given relation is 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 1 comma 2 2 comma 3. So the relation is also given in the question itself. So just we have to check whether the relation is reflexive. We have to prove that the relation is reflexive but neither symmetric nor transitive. Okay, so here first we have to discuss the concept of reflexive. Reflexive அப்படினா இதுல எனக்கு 1 கொடுத்திருக்காங்க 2 கொடுத்திருக்காங்க 3 கொடுத்திருக்காங்க. நமக்கு 1, 1 இருக்கணும் 2, 2 இருக்கணும் 3, 3 இருக்கணும். So இந்த ரிலேஷன்ல பார்த்தோம்னா 1, 1 is given, 2, 2, 3, 3 and all the three elements are in the relation. So surely the relation is reflexive. So when we discuss the concept of symmetric and transitive, we have to check for each and every element. So here if we take 1, 2 because 1, 2 element is given. So 1, 2 is given in the relation. As per the symmetry condition, if any element is given, so what is the symmetric? If A, B belongs to R, then there must be B, A. Or if A1, A2 belongs to R, there must be A2, A1. So here 1, 2 in the relation. But இங்க எனக்கு என்ன அப்படினா this implies there must be 2, 1 belongs to R. But in the relation 2, 1 does not belongs to R. Therefore, the relation is neither symmetric. It is not symmetric. When we discuss the last case about transitive. Transitive means we know very well that so the same concept here. We have to take the elements 1, 2, 2, 3. 1, 2 and 2, 3. இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. Transitive அப்படினா என்ன அப்படினா 1 is mapping to 2. Then 2 is mapping to 3. If it is transitive, we should have the element 1, 3 in the relation. 1 வந்து 2 க்கு மேப் ஆயிருக்கு 2 க்கு மேப் 3 க்கு மேப் ஆயிருக்கு. சோ கன்ஃபார்மா நமக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படினா 1 வந்து 3 க்கு மேப் ஆயிருக்கணும். The element 1, 3 must be in the relation. But நம்ம क्वेश्चनல கொடுத்திருக்க ரிலேஷன்ல பார்த்தோம்னா 1, 3 does not belongs to R. Therefore 1, 3 does not belongs to R. Therefore it is not transitive. So we proved the relation is reflexive but neither symmetric nor transitive. So next problem in your textbook exercise 1.1 question number 15. So this is like a 1 mark question but very important questions based on the concept. என்ன இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the set is 1 2 3 4. I will take it as A is equal to 1, 2, 3, 4 and the relation is also given here. So நம்ம இந்த ஆப்ஷன்லாம் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிடலாம் the relation is reflexive இல்ல symmetric இல்ல transitive னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம இந்த ஆப்ஷனை செக் பண்ணிக்கலாம். If it is reflexive 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இந்த செட்ல இருக்கணும். So we will have all the elements 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 in the set. Yes, I think we have 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4. The order maybe it may be anywhere 1, 1 இங்க இருக்கலாம் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம். பட் எனக்கு எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. Therefore this is reflexive. So இந்த ரிலேஷன் எனக்கு என்ன அப்படினா reflexive satisfy பண்ணுது. Next நம்ம என்ன கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணனும் அப்படினா symmetry. இந்த symmetry when we take 1, 2 startingல நான் 1, 2 ல ஸ்டார்ட் பண்றேன். 1, 2 is given in the relation like the previous question. 1, 2 இருந்துச்சுனா 2, 1 இருக்கணும். பட் இங்க எனக்கு பாருங்க 1, 2 is in the relation but there is no 2, 1 in the relation. Therefore இதுல எனக்கு என்ன வராது அப்படினா symmetry condition satisfy பண்ணாது. என்ன ரீசன் அப்படினா 2, 1 இல்ல does not belongs to R. Suppose 2, 1 இருந்துச்சுனா அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா 1, 3 1, 3 இல்ல 3, 1 இருக்கு எல்லா எலிமெண்ட்டும் நம்ம செக் பண்ணி
பார்க்கணும். அப்ப பார்த்து முடிச்ச அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படினா ரிலேஷன் வந்து சிமெட்ரிக்கா இல்லையான்னு சொல்லணும். பட் நமக்கு இங்க ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டே satisfy பண்ணல, therefore this is not symmetric. And the last concept is transitive. So the transitive பார்த்தோம்னா என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா ரொம்ப கிளியரா பாத்துங்க, அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம எல்லா எலிமெண்ட்டையும் செக் பண்ணனும். So first what is given 1, 2. 1 is mapping to 2. Next, actually in the first element it is ending with 2. So next எங்கெங்கெல்லாம் 2 வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2, 2. So 2 is mapping to 2. So we will have, surely we must have 1, 2. As per the transitive condition, 1 is mapping to 2, 2 is mapping to 2. So எனக்கு கன்ஃபார்மா 1, 2 இருக்கணும். இந்த ரிலேஷன்ல 1, 2 இருக்கு. ஓகே. So next இங்க என்ன வேற எந்த எலிமெண்ட் 2ல ஸ்டார்ட் ஆகல. அடுத்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா 2, 2 எடுக்கணும். Suppose if we take 2, 2, 2ல எண்ட் ஆகுது, பட் வேற எந்த எலிமெண்ட்டுமே 2லயே வரல. சோ இது மாதிரி செக் பண்ணிட்டே போறோம். செக் பண்ணிட்டே போறப்ப என்ன அப்படினா 1, 3 பார்க்கலாம். 1, 3 பார்த்தோம்னா 1 is mapping to 3. நெக்ஸ்ட் இதுல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா 3 is mapping to 3. This implies 1, 3 எனக்கு கன்ஃபார்மா இந்த ரிலேஷன்ல இருக்கு. இதுக்கான பாருங்க 1, 3 இந்த ரிலேஷன்ல இருக்கு. இதோட எனக்கு ஸ்டாப் ஆகல. 1 is mapping to 3. Next one is 3, 2. 3, 2ல என்ன அப்படினா 3 is mapping to 2. So நமக்கு என்ன இருக்கணும் 1, 2. So 1, 2 என்ன அப்படினா இதுல கொடுத்திருக்காங்க. So இது மாதிரி நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணனும். பட் இதுல நான் என்ன பார்க்க போறேன் அப்படினா இந்த கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல So in this problem we discussed, after the discussion we proved that it is reflexive. Next, it does not satisfy the condition of symmetry, then it satisfies the condition of transitive. Transitive நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்தோம். இதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ண முடியாது. So reflexive condition இருக்கு, transitive condition satisfy பண்ணிருக்கு. So the relation is reflexive and transitive. So இந்த condition எனக்கு எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம டிக் பண்ணிட வேண்டியதுதான். So first one is relation is reflexive but not transitive. Reflexive and symmetric-ஆ இருக்கணும், transitive இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இங்க நமக்கு என்ன அப்படின்னா reflexive, transitive மட்டும் தான் இருக்கு. So option A வராது. Next, R is reflexive and transitive but not symmetric. So நமக்கு option B மட்டும் தான் என்ன கரெக்ட்டா வருது. Next ரெண்டு ஆப்ஷன் செக் பண்ணிடலாம். R is symmetric, relation is symmetric, so it is not symmetric. இந்த ஆப்ஷன் வராது. Last condition என்ன அப்படின்னா R is an equivalence relation. So till now we didn't study anything about equivalence relation. Usually equivalence relation means if a relation satisfies reflexive, symmetric, transitive. If any relation satisfies all the three conditions, then the relation is called as equivalence relation. But in this problem, it is satisfied only reflexive and transitive condition. It does not satisfy the condition of symmetric. Therefore, it is not equivalence relation.